Bizim faciəli bu halımızda yağı at oynadır torpağımızda. Qurtlar yuva salmış Xocalımızda. Mən şair deyiləm, bağır dağlıyam. Yurt yuva itirmiş bir Xocalıyam. Vətənə bağlıyam, elin oğluyam. Khojaly. For many in the Caucasus region, the name evokes memories of suffering and death. The atrocities in this village became synonymous with the Nagorno-Karabakh War between Armenia and Azerbaijan in the early 1990s during the post-Soviet vacuum. This is the story of one family whose lives were changed in the wake of the Khojaly massacre. The Caucasus, sandwiched between Russia, Iran and Turkey, has long been the center of competing claims over territory. Under the Soviet Union, these territorial differences were largely papered over, as all the countries in the region were communist republics and their borders considered mere lines on a map. But the situation was to change when the Soviet Union itself began to disintegrate in 1991. At the time, Mingechevir was an industrial town in Soviet Azerbaijan, roughly 100 kilometers north of Khojaly. The Gasimov family had moved here in the 1970s from their home village. Bizim ailəmiz, atam, anam, bizdə 4 uşaq olmuş. 2 qardaş, 2 bacı olmuş. Ən böyüyü mənəm, məndən sonra 2 bacımdır, sonra Natigdir. Yəni bizdən balaca Natig. Kinomexanik işləyirdi, bütün kinolarla, ümumiyyətcə maraqlı kinolarla çox maraqlanır. Onları danışanda onlar canlandırırlar. Həmişə kinolardan danışırdı, müharibə kinoları çox sevirdim. Bu səbkidə elə bil onların fantaziyası daha çox. Sonra əskəriyə yapardılar ona, əskərlikdə də o gedəndə, əskərlikdə də kinomexanik işlədi. Orada da komandir onun ən yüksək atıcılıq qabiliyyətinə bizə neçə dənə təşəkkürlərini göstərdi. Zahid Karimov was a friend of Natig, and they knew each other before their draft. Under the Soviets, military service of 2 years was mandatory. Natig Gasimovla biz çox yaxından dost olmuşuq. Uşaqlığımız bir yerdə keçib, bir məhəllədə yaşamışıq. Uşaq vaxt o bizdən düzdür, yaşda kiçik olub, amma elə bil yəni bir həm yaxşı oğlan kimi, yaxşı yoldaş kimi, dəliqanlı kimi, yəni həmişə istəmişik ki, yanımızda olsun, yaxınımız olsun, mehribançılığımız olub, dostluq eləmişik. Həm belə də yəni o orta məktəbdən sonra əsgərliklə qabaq da klubda çalışırdı, kino teatrlarda. Yəni belə həmişə də istəyirdi ki, kimsə inciməsin, kimsə bundan küsməsin. Yəni imkanı olmurdu, bir balaca pulsuz içəri şərait yaradırdı ki, keçsinlər, baxsınlar. Meanwhile, less than 100 kilometers away lay Nagorno-Karabakh, a fertile and well-watered region. Home of the renowned Mugham music, it is one of the most important pillars of Azerbaijani culture. It is also famous for its religious tolerance. Here, Muslims and Christians enjoyed a peaceful coexistence.
This mountainous territory and one of its villages, Khojaly, was soon to be the center of a dispute between the newly independent Azerbaijan and its neighbor, Armenia. Jafar Jafarov was a school principal in Khojaly at the time. Xocalı meşələr, dağlar arasında səfalı bir güşədə yerləşirdi. İki tərəfdən Xocalını çaylar, dağ çayları əhatə edirdi. But as the conflict over the territory of Nagorno-Karabakh escalated into full-scale war in the winter of 1991, Khojaly was soon pounded by intense shelling from Armenian forces. Xocalıda bütün işıqlar söndürülmüşdü. Ermənilərin hücumuna məruz qalmış əhali uşaqlarını, ailəni götürüb qarşıdakı meşəyə çıxmaq və oradan erməninin əlindən xilas olmaq üçün çalışırdılar. Vaxtı gecə qar yağır, küləkli qar, bir tərəfdən küləkli qar yağır. Əhali həm soyuqdan, həm də özlərini meşədə sığınacaq tapmaq üçün gedirdilər. Gedirdi, televizor yox idi, radio işləmirdi, işıq da sönmüşdü. Mənim iki qoca atam, anam evdə xəstə idilər. Xəstə idilər onlar. Atamın 90 yaşı vardı, anamın da 80 yaşı vardı. Onlar grip xəstəliyindən, bir də o qışın günündə soyuqlamadan, sətəlcəmdən yatırdılar. Demək olar ki, onların vəziyyəti çox ağır, xəstə idi. Onu heç cür evdən çıxarmaq mümkün değildi. Together with many other Khojaly residents, Jafarov was soon taken prisoner as Armenian forces took control of the village. Until today, he doesn't know what happened to his parents. Thomas de Waal is a senior fellow at Carnegie Europe. He has written Black Garden, the preeminent book on the Nagorno-Karabakh War. It was winter, and a lot of people, civilians, stayed until the end. And when they fled, they fled down a narrow valley, covered in snow, in terrible conditions. And that there were these two Armenian paramilitary units who were not necessarily under any strong control. And that these fleeing refugees met these armed Armenian paramilitary units who started to fire at them. And it's hard to know what's going on inside the head of someone who, fires almost point blank at these civilians fleeing. But what we know is that it was a terrible massacre, that 400 or 500 civilians were killed. Meanwhile, in Mingechevye, Natig was just back from finishing his military service. He and his brother Nofel were watching television when news came of a massacre of civilians near Khojaly. Səhəri günü də mən işə getdim, səhərsi günü. İşdən qayıtdım, gəldim ki, Natig yoxdur. Həmin kağız parçasını yazıb qoyub və çıxıb getdim. Ondan sonra mən Natigi görmədim. Elə səhər elə bil ürəyimə dammışdı, yatmışdı. Dedim üzündən öpüm. Axşamlar biraz gec gəlir. Baxdım, istədim üzündən öpüm. Dedim ayılacaq qoy yazsın. Gec gəlir evədə. Elə qapıdan sürünə çıxdım, getdim həkimə. Elə vaxtdan Natigə görə mən təzyiqim qalxmışdı o hamiləlikdən. Getdim, qaydanda gördüm. Gedib, elə bildim işə gedir.
Nagorno-Karabakh and 7 surrounding provinces of Azerbaijan were occupied by Armenian forces for more than a quarter of a century, contravening international law. Vitaly Balasanyan is a retired general who fought the war on the Armenian side. He was later declared a national hero. Ջարդը տեղի է ունեցել, բայց մեր կողմից չէ սպանված։ Մեր կողմից սպանվածներ կան, իհարկե, ծառայ զինվորներ կան, բայց ինչ նկարների վերաբերում է երեխաներ կանայք, դա էլ ձեռագիրի չէ։ Հիմա այնպես չէ, որ Խոջալուի ազատագրման ժամանակ խաղաղ բնակիչներ չեն զոհվել, իհարկե զոհվել է միանշանակ։ Դա միանշանակ դա անխուսափելի է, բոլոր ժամանակները անխուսափելի է լինելու։ Բայց նպատակադրված Ղարաբաղյան կողմ որևէ մեկին խաղաղ բնակիչ չի սպանել, ինչ մնաց երեխաների եւ կանայք։ This was definitely the worst atrocity of the Karabakh conflict, and some Armenians try and deny it to this day. But I've met Armenians who acknowledge that it happened, and indeed, when I interviewed the man who was Defense Minister of Armenia, Serge Sarkisyan, who later became president, he himself acknowledged to me that it had happened. The Kojele massacre sparked condemnation in the West and set off a wave of volunteers in Azerbaijan signing up to fight the Armenians. Natig, sonra bizim bir ailə yoldaşımız vardı, Yadigar, mən. Üçümüz birləşib, yəni könüllüdə qərar elədik ki, yəni bizdə nə köməkli lazımdır, nə lazımdırsa hamısını bu Xocalı cəmaatına eləyək. Bu olub 27-si günü. 27-si günü getdik. Getdik, orada da bizi qəbul elədilər, batalyonda, Ağdamda. Yerləşdirdilər, yer verdilər. Daha ondan sonra başladıq orada fəaliyyətimizə. After 10 days, they were asked to defend an old church on a hill above the village of Kramort. It was strategically important because it overlooked vital supply lines and could control the battle for the nearby town of Agdam. Orada fikrimiz, yəni plan da elə idi ki, yəni tez-tez bunlar dəyişilsin də, ora kim çıxarsın. Orada bir post sayılardı biz üçün. O nöqteyi nəzərdən elə bir biz oranı qərar eləmişlər ki, mühüm eləyərlər. Ona görə qrupa bölmüşlər, iki qrupa. Kim istəyərdi, o gedərdi, kim istəməzdi, yəni əmrlə deyildi də belə. Ki, könüllü getmək lazımdır, hücum. Kimin ki, burada işi var idi, burada işin dalından, kimsə ora getməli idi. Yəni, o zamanında, öz zamanında dəyişilməli şərti ilə də post. Oranı biz alırdıqsa, bizə qalmalı idi də, belə danışanda. Bunlar da getdilər elə həmən gündən. Birinci gün gedib oturublar, alıblar oranı. Postları götürüblər. Üstündən 3 gün keçdi, yəni bunlardan bir xəbər, əsər heç nə yoxdur da. Sonradan xəbər çatır ki, 5 gündür bunlar mühasirədədir, gedib, gəlib hücuma keçiblər bunların üstünə. Hücum ediblər. 5 gündən, başda 5 gün tamamında kömək dəkin elə bir yerdir ki, yəni kömək heç sürə mümkünsüz bir yerdir ancaq. What followed was a long siege of the church that was defended by Natig on his own. One of his fellow defenders died early in the battle, while the other 10 escaped. Natig decided to stay because he had promised his commander that he would defend the church at all costs. Orada vuruşub. Bunlar ermənilər gələni elə bil ki, çox silah hər tərəfdən qoyub. Onlar elə bilir ki, kilsə dolu adamdır. Girişə bilmirlər, heç kimi buraxmır içəri. Belə cəld idik, çox cəld idi. O hər tərəfdən atırmış. This town, in the Italian province of Perugia, is home to retired war photographer
Enrico Sarsini. Over a career spanning 5 decades, he covered the Vietnam War and worked in cities such as Paris, Chicago, New York, and Moscow. In early 1992, he was in Nagorno-Karabakh on an assignment for Russia's Agonyok newspaper. He vividly remembers accompanying Armenian soldiers to a battle for a church on a hill. They got the voice say, we got surrounded some Azerbaijani guy up in the hill inside of a chapel. Let's go and get them. So we got into the truck and we went up the hill. We stopped the truck. You have to walk, I don't know, a few miles. The guy, which one they went inside the chapel, few Armenians, they already surrounded them. They didn't want to get killed. It's dangerous, I mean, you know. They didn't know how many they were inside. 3, 4, they didn't know. The Armenians decided to negotiate with the defenders inside the church. They needed an interpreter who could speak Azerbaijani. So they decided to use one of the hostages they had from Kocaeli. Əlində bir köhnə palto, qaraçı kimi. Sen, koca. Gördüm bir-birinə deyir ki, bax bu yarıyar, o işə yarıyar. Dedim görəsən nə işindir bu? Bana dedilər ki, burada sizinkilər bir dəstə bayaviklər döyüşürlər. Burada bir kilsə var, oranı tutublar, bizim kilsəmizdir. Bizim kilsəni zəbt eləyiblər və oradan əsgərana bizim adamlara ateş açırlar. Sən bizə kömək eləyərsən. Mən də indi onların əlindəyəm. Dedim, nə kömək eləyim? Dedi ki, indi görəcəksən. Bir BTR gəldi, 2 dənə BTR. Birinə özləri əyləşdilər, birinə də bizi məni oturtdular. Özləri bir neçə də jurnalist. Danışıqlarından gördüm, İngiliscə danışır. Sonra orada danışığından gördüm ki, deyir ki, İtalyan jurnalistidir. Gətirib meşənin içi ilə çıxartdılar, bir zirviyə çıxdı. Oradan meşədən çıxanda gördüm, artıq meşə qutardı, indi yamaşdı. Xəbər eləyirsən ki, əgər silahı yerə qoymasalar, səni də burada güllələyəcək, Xocalılarda güllələyəcək, oradakı. Əgər yox, silahı yerə qoysalar, onları dəyişəcək. Aparıb Ağdamda dəyişəcək. Bax, belə bir ultimatum şərt kəsdilər. Saxlayın ateşi! Saxlayın! Saxla ateşi! Ben Azerbaycanlıyam. Vallahi Azerbaycanlıyam. Allah'ın olsun Azerbaycanlıyam. Atmayın kardeş, atmayın. Dedi kimsən, mən onu tərpətdim. Dedi kimsən, dedim ki, özümüzünkidir. Mən öz adamımızam, narahat olma. Dedim, və sənin döyüş yoldaşların hanı? Dedi ki, yoxdur, təkəm. Dedim, mən təkəm. Natig kilsədə olanda, mən onu tapanda, onun başının üstündə, sorğu-sual eləyəndə dedim ki, Natig, ermənilər 100 metr aralıda gizləniblər, məni silahlı ermənilər, məni irəli buraxıblar, gəlmişəm sənin yanına. Silahı yerə qoysa, döyüşçülər silahı yerə qoysalar, əsirləri buraxacaq. Sən də onların daxil olun. Yox, əgər silahı yerə qoymasalar, onda əsir düşmüş Xocalıları da güllələyəcəyik, səni də öldürəcəyik. Natig bu sözlərimi, mənim sözlərimi eşidəndə əsl kişi kimi dedi ki, mən əsir düşmüş bizim millətimizin, Xocalıların, əsir düşmüş Xocalıların güllələnməsinə razı ola bilmərəm. Bu kişilikdən deyil.
Ona görə elə onun təslim olmağı, elə onu şuurlu şəkildə yerinə yetirdi ki, qoy əsirlər xilas olsun. They couldn't treat him too badly because was a journalist present. I already been in other situation in Vietnam where the soldiers were a little bit more gentle, let's say, you know, because there is a press. So finally we got him into a truck and we went down to Stepanakert and they got an interrogation for all night, you know, with a gun on a table, gentle, menacing him. I feel sorry, the guy was thirsty, couldn't drink, it's 3 days, he didn't drink inside the things, you know. Мне пора. До свидания. And I left in the middle of the night because after I went back to Moscow to bring back the photograph and because my story was finished, I mean, I couldn't do any more. This was the last time that Natig was seen alive. He was never reported as a prisoner to the International Red Cross by his captors. Neither was he ever returned to his family. Nearly 3 decades later, the young prisoner's fate remains a mystery. So what happened to Natig after Sarsini had to return to Moscow? I know that while I was there, nothing happened to him because they couldn't use to shoot him or to torture him, beat him up. I know my presence avoid this. I wonder myself while I was going back to Moscow, say, what happened to this young man? What is going to happen to him? They're going to kill him, they're going to shoot him. They have a prisoner camp. I asked to myself, but after, you know. Tabi bilmədim Natigin axırı nə oldu. Amma mən bir sual vermişdim ona. Dedim ki, bunun axırı bu Natigini bıraxacaqsınız. Necə olacaq? Bunun talihi. Dedi ki, o bizim çox adamımızı məhv eləyib. Çətin. Dedi, bizim adamımızı, çox adamımızı güllələyib. Bax, onu erməni özü etiraf elədi. Jafarov himself was released in a prisoner exchange a few days after the church battle. As an internally displaced person, he now lives in Mingachevia. As for Natig's family, word eventually reached them that Natig was missing. Valideynlərimdən eşidəndə ən birinci, yəni mən eşitdim, sonra atam bildi. Atam bir sutkaya yaxın danışmadı. Heç nə danışmadı. Biz hamımız fikirləşirdik ki, bu dili tutuldu mu, nə oldusa, yəni biz onda bilmirdik ki, yəni biz sadəcə olaraq itkin düşüb adından bilirdik ki, yəni bu itkin düşüb. Bir sutkaya yaxın danışmadı. Kimdən soruşurdu, eləcə durub üzünə baxardı. Ancaq anamı uzun müddət bildirmədik. Çox bildirmədik. Hər dəfə deyirdik ki, gedirik, axtarırıq. Yəni axtarırıq, gedirik. Yuxarıda pozisiyadadır, postadır, buraxmırlar gəlməyə. Adını elə qoyurduq, gəlirdik. The family tried its best to find out information about Natig. During the conflict, Nofel contacted local Azerbaijani politicians who had ties with the Armenian side. Sonra mən Allahverdi Bağırovun yanına getdim. Allahverdi Bağırov Ağdamda Xalq Cəbhəsinin sədri idi. Ən çox Xocalı əsirlərini və Xocalıda qırılan cəsədləri, ölüləri Allahverdi Bağırov tərəfindən dəyişdirilib Azərbaycana verilirdi. Mən Allahverdi Bağırovla da söhbət elədim. O dəfələrlə söz verdi ki, mən onu axtarıb tapacağım. Sonra bir günlərim səhər-səhər getdim yanına, görüşdük. Dedi ki, Natig Gasimovu yandırıblar. Mən dedim ki, nətər yandırıblar? Sənin sözü mənə cür deyirsən? Dedi ki, bəli. Mən Natig Gasimov haqqında onlara məlumat verdim, kilsədə gedən döyüşlər haqqında.
Dedi ki, o bizim o qədər əskərimizi qırıb ki, biz onu diri-diri yandırdıq. Hətta elə yandırdıq ki, heç onun külü də yoxdur. Bu xəbəri bizə verdi. Mənim yanımda mənlə gedən yoldaşlar da dedilər ki, gedək biz onun yasını verək. Dedim, yox, mən onun yasını, özünün ölüsünü, mən dirisini görməmişim. Mən ona heç bir şey eləyə bilmədim. Elə də gəldim evdə bir dənə atama dedim ki, Natiqin yandırılması haqqında məlumat verirlər. Uzun müddət heç onu anamgildə, bacılarım da bilmədi. Yəni heç aləminə də xəbər vermədi. Heç nə çətinliklərə dözə-dözə gəldik. 7 il biz xeyir söz görmədik. Nə bacıları, nə qardaşı. Ya mən indi də bu saatda heç mən xeyir şey elə bil ki, çağıran olanda nə bilim deyirəm Allah mübarək eləsin, sevinirəm də, hamı xeyir şey eləyib. Mən də eləmişəm. İndi mənim bu başıma iş gəlib. Özümə təskinlik verirəm də. The history of these conflicts tells us that if someone is missing for more than a year or two, they're almost certainly dead. They're lying in a shallow grave somewhere and someone has just not owned up to killing them. Keeping a prisoner is difficult. You have to keep them out of sight. You have to feed them. And that if you haven't exchanged them for someone, what's the point of keeping them? So it's understandable that families harbour these kind of hopes when no body has been found, but I see almost zero chance of someone being still alive. So how do families like that get closure? It's very difficult to get closure unless someone, an international investigation actually finds out what happened to these people. We met Sarsini again in his studio in Italy, where he showed us photos he had taken during the church battle and the interrogation that have not been published or broadcast until now. These show the fight and Natig's surrender in great detail, as well as many of the Armenian soldiers present at Natig's interrogation. We asked Sarsini what he believes happened to Natig. I got killed, definitely. I mean, after 20 years, father, brother, and mother looking for him. They have exchange of prisoners. I mean, they just shot him when they asked him a few things. And said, I don't think besides he knew anything. I mean, he was a young man, and he was sent to capture this chapel. That's it. Me shot. Obviously, otherwise he would have come out, isn't it? Everybody's looking for him. We took Sarsini's photos and travelled back to Mingachevia, showing them to Jafarov and Nofel in the hope that these pictures could shed some light on Natig's disappearance. Görün necə oturub, nə cür baxır. Baxışlarının adamı dəhşətə gəlir. 25 il gözdə heç nə. Buna valideyn baxa bilər, buna kim baxa bilər? Belə şəkil var, belə düşmənçilik var, nə bilim. Oturur, nə fikirdir. Heç nədən çəkinmir, heç nədən qorxmur da deyildi. Mən nə ölümdən qorxmuram, nə heç kimdən qorxmuram. Məni yaradan Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Allah da deyir, cəzasını elə verdi. Getdi, harada düşdü, nə oldu, neynədilər. Yandırdılar, öldürdülər, itirdilər. Heç kim heç nə bilir. 25 ili tamam olur, hələ talihi məlum deyil. Nə bilim, olan bir qardaşım idi, o da belə getdi. Nə deyim? We also decided to show Natig's mother and his sisters the photos taken when he surrendered. These are the last photos of her son, and she has not seen them before.
ne zulümdü çekilse galiba. O 5 gün orada kaldı galiba. Ondan sonra ne verdiler sana neydi? Damarım var. Neçə gündür paltarı eynində lanet. Teşnenin iki elden de yazma düştü mü belə dülümlə çəkəcəksə var. Annem ben üstüme kazandı bilebilirdim dünyamı. Allah'ın ne kısmetiyse. Başıma dolanma. Bize görürdüm senin karşına dolana kalardım. Ondan öyleydim. Ay Allah. Adam özüne ne getirmiş. Ne bileyim ben neye göre yaşadır Allah ne. Göreceğim, görmeyeceğim. Bir Allah size verir. In Nagorno-Karabakh, during our interview of General Balasanyan, we pressed him on the treatment of prisoners during the conflict. Եվ նամանավան մարտական գործողությունների ժամանակ, երբ որ մենք մեր թիկունքում կամ հակառակորդի մոտ հայտնվում են հակառակորդ ճամփարներից մարդիկ, առաջինին դժվար է պահել դրանց։ Երկրորդ ինքը վտանգ է։ Ցանկացած պահի այդ մարդը պետք է փախուստի դիմի։ Այսինքն փախուստի դիմի կարող է սպանվել եւ կարող է սպանի։ Ապա ինչու թույլ տանք սպանվել։ Մեկ, որտեղ ֆիքսուալ է, որ այդ մարդը մեր մոտ է, կամ սպանի իմ քաղաքացուն։ Այսինքն բոլոր առումների ինքը ավելի շատ մեծ վտանգ է պարունակում, քան վերցնենք տարբեր միջազգային նորմատիվ ակտեր կամ չգիտեմ մարդու իրավունքների եւ այլն։ We then showed the General Sarsini's photos of Natig as a prisoner, being captured and interrogated by Armenian forces. He said the prisoner looked familiar, but he didn't recognize the name, Natig Gasimov. Բայց ասենք բացառում որ լինի որևէ մեկը որ ֆիքսված լինի հայտնված մեր կողքին հետո անհայտ գործ այդպիսի ինֆորմացիա ինչ չունեմ որտեղ մեր կողքի տաշ շատ խիստ է դրված ցանկացած դեպք մենք կարմիր խաչի միջնորդությամբ երբ որ մենք պահում ենք բանտերում այդ մարդկանցը անմիջական կարմիր խաչի վերահսկողության ենք հասնում. However, the general did recognize several of his fellow Armenian soldiers in Sarsini's photos. Բայց ես նկարը ես հիշում չունեմ. Այս սրանք էլ են իմ զինվորներս, էսա. Բայց մուք Նաթիկին հանձնավ. Մենակ Նաթիկ չեմ, բոլորին հանձնավ. Ես չկարել չեմ անացած աս. Եթե ընդհուպ ենք սպանած ենք մեր կողքին, մենք այդ դիակներն էլ քլարազած. Եթե ընդհուպ, բայց մենք սպանություն չենք կատարում. Curiously, the general did not seem to recognize one prominent young officer sitting directly across from Natig in the interrogation. Ես ինֆորմացիա չունեմ, որ ասեմ ուրիշ. Ինֆորմացիա չունեմ. Չեմ կարած. We then travelled to Armenia's capital, Yerevan, to meet retired Colonel Romik Mkhitaryan. He had fought in the conflict and knew many of his fellow officers who fought for the Armenian cause. We decided to show him the photo of the young officer interrogating Natig, in the hope that Romik might help shed some light on his identity.
what he said came as a shock. Vitaly Balasanyan. That's Vitaly Balasanyan. Oh, Vitona. So, Vitaly Balasanyan, the decorated general, had apparently taken part in the interrogation of Natig. It is astounding, but very possible. In 1992, Balasanyan was leading the defense of Askeran, and although he was just 33 years old at the time, he was already arranging prisoner exchanges. No wonder then that he did not want to identify himself in the interrogation photo during our interview. This was a huge breakthrough in our effort to track down those responsible for Natig's disappearance. But we had to get confirmation from at least one more Armenian source who could corroborate Romik's testimony. So we tracked down Ashot Movsesian, a former Armenian soldier who had taken part in the battle for the church. Этот азербайджанец, который очень духом очень был сильный, как говорится, мужественный. Но там представьте такой момент, что гранаты бросали, он выкидывал обратно гранаты. Там и химическую шашку бросали, бачок бросали, ничего не помогало. Там он нашел где место, где можно дышать чистым воздухом. Он успел откопаться внутри церкви, что он выжил. We then showed Ashot the photos of the interrogation to see if he could confirm the identity of the officer. Да, вот Виталий. Знаю, помню. Виталика помню. Он очень хороший стратег, Виталик. Очень хороший стратег. Военный стратег. Он очень чисто разговаривает на азербайджанском языке тоже, Виталик. Когда даже разговаривал, ты не мог подозревать, что он армянин даже. Насколько четко он разговаривал. Even more importantly, Ashot revealed that Vitaly Balasanyan had commanded the attack on the church itself. И благодаря Баласаняну, Виталику, он из Ходжалу привез этого учителя, мужчина был, что зашел в церковь и пообщался с этим азербайджанцем и уговорил, чтобы он вышел оттуда. Вот так и было. Это было, да, Баласанян. Я тоже в этом там участвовал, в этом моменте там был. Со стороны Степанакертского 3-й роты. We asked Ashot if he had been present at Natig's interrogation and knew what happened to the prisoner. Насколько я слышал, я не был при разговоре, при этом не слышал. После этого, когда мы ушли, мы потом у друзей же спрашиваем, так, что там, что случилось, да? Ну, говорят, его порезали. В смысле порезали? Убили, короче говоря. Его убили героически. Да, он плену, после этого. Не обменяли, а убили? Да. Ну, я слышал так. That's a war crime, yeah. I mean, I think this is one of the tragedies of this conflict, but not only of this conflict, is when people go missing and the families never found out what happened to them. I think there are probably a lot of unmarked graves, and hopefully someone knows the secret of those unmarked graves and will reveal them when and if a peace agreement is actually reached. Despite our request for a follow-up interview to present Vitaly Balasanyan with the growing evidence of his involvement in Natig's disappearance, the general declined to be interviewed further. As to the identity of the young officer who was part of Natig's interrogation, Vitaly Balasanyan again chose not to respond. This is one of the problems in a conflict of this kind, is people who did bad things in the war, still serving in the armed forces, and in many cases have been promoted, that they were a junior officer then and they're a general now. Everyone wants justice in these conflicts, but in practice it's very hard to get perfect justice, and sometimes you have to make compromises. And compromises may mean persuading people in senior positions who are responsible for crimes
signing up to a peace agreement and not facing punishment. You can also have some kind of truth commission, as in South Africa, as a way of moving on from these kind of tragedies and abuses. Natig could well have remained a statistic, just another unfortunate victim of a forgotten war. But thanks to these photographs taken by Sarsini during the pivotal battle, his surrender and interrogation, Natig has been allowed to speak from beyond the grave, as it were, turning the tables on his captors. The capture of this young man epitomized the whole war. It showed the human fact of this. I mean, otherwise, everything is, soldiers, you don't know who they are, why. So this guy, you got a face, you got a human being, you got a name. Mən indən sonra öz ömrümü nə qədər yaşasam da, Natigin ölümü mənim üçün yalandır. Bu inanılmazdır, mən onu təsvir eləmirəm. Çünki hansısa bir qəzetdə yazılıb ki, Natig öldürülə bilməz, Natig yandırıla bilməz, Natig daima sağdır, Natig bizim qəlbimizdə əbədi yaşayır. Belə qəzetdə olan məlumatlarla da özümün öz ürəyimlə də valideynlərimin, ailəmizin, bacılarımızın həmişə söhbətində bu olur ki, Natig nə vaxtsa bizə sağ-salamat gəlir. Hər sənə 25 il üstündən keçməyinə baxmıyorum. Yuxularımda da görürəm ki, deyirəm Allah, məni dözə bilmirəm, ya məni öldür, ya mənə agah elə, ya görsət, ya mənə bir səbir ver.